I welcome you all to the session 4 of the Career Guidance program. Today we are going to see about the courses comes under the engineering stream, and this session is going handled by Jaya Anand and Muhammad Ayas. I welcome you all. Now I hand over the session to Jaya Anand. Jaya Anand, the floor is yours. Okay, bro. Hi, everyone. Good evening to another person here. I am Jayanand from Sri Ramakrishna Engineering College. So, I am a member of Breakthrough Science Society. Using this society, I am going to give an career guidance to the 12th students, and upcoming they are going to join their uh, degree courses. For that, we are going to give an brief introduction about engineering. I welcome you all once again. Okay. From this slide, we are going to see we can able to understand that the three images which has one with some turbines like wheels, and other with some graphics, that is with compass, that graph, calipers, etc., and other with some wheels. So this is engineering. Basically, this is engineering. So engineering has we all know that engineering has two field. There is two division. One is engineering and other is technology. So once again, I welcome you all. Okay. Okay. The first question which arises in every student in their after they completing their higher studies, that is higher school education. What is that is which field they are going to join and which field they are going to cherish. They will have some mindset with going with their parents' view, and with some students will have their own view to which they can join. Okay, so what is engineering? We'll see what is engineering, what are the courses available, and what are the recruiting companies. And we'll see it upcoming slides. Okay, first of all, what is engineering? According to the definition, the branch of science. It is an everything in the world which we are going to study is a branch of science and technology that is concerned with design, building, and use of engine. The word engineer is come from a uh, Latin word that is ingenium. What is ingenium is innate quality of that is in are going to be a mental process. That is, engineering is basically a mental process in which students and the aspirants will have the mental processes to solve the problem of the public. The main job of engineering is main achievement and main work of the engineer is they have to solve the problem in the society for the public. First of all, okay. According to the definition, it is a branch of science and technology which is concerned with designs, building, and use of engines and machines and structures. All these are comprises to form an one particular degree called engineer. The other definition is engineering is the use of scientific principles to design, in which we are going to design and build a machine. We are going to build a machine, and we are going to form the structure for that, and other items which we want to fit in that, including, for example, we are saying that bridges. See, the bridges were built by the civil engineers who will learn the basics from their first year. This is a 4-year courses, which from first year to 4th year, they will learn all about civil engineer. That is, what are the materials required to build a bridge, tunnel, road, and vehicles. Vehicles is mainly for mechanical engineering. The mechanical engineering will learn uh, what are the process that to be happen to that vehicle to move. That they will having that work, and buildings is to their civil engineers. Okay. Before that, we'll see what are the main
major thing about engineering. Okay, so these are the things which engineer must and they will do in their life. First of all, it is now networking. So this COVID-19 situation also that every engineers and every engineering colleges were connecting their engineers with the online mode to give their knowledges to the particular student. That is networking is very important, and many engineers will work on their networks to make their product and make their work easy. And they will always be engagement. See, these are some works, and main thing an engineer which required is communicating. Every engineer should communicate with an proper English, not an extreme level of English. They have to have some proper level of English communication with one another. They will have confidence. They will have career development. They have inspiring experiences too. If, for example, if an engineer who works in a company, they will have some inspiring experiences with what they have studied and what they are applying in that field. So this slide shows what are some main things which engineers will follow. Okay, history of engineering. We could not find when engineering will be found because uh, in ancient times, our our ancestors they have used that bullock carts. You know the bullock carts. They will have two wheels. See, they have. We don't know what are the concept they have learned or not, but even they have made two wheels for a vehicle to move. So that is an engineering. That is also an engineering which they have already used in their ancient times. And also the pulley which we will use for taking something out. That is also were used by ancients, and engineering was formed when human evolution also started. So in this slide, we have seen that history of engineering in 1200 BC to AD 1. All from that only, not before that also maybe engineering have formed. So from that we have noticed what are the engineering have came into the form. See, these are bridges were formed, etc. Okay, the one proud thing which I have to say is the first Nobel Prize winner in physics is an mechanical engineer. First Nobel Prize winner physics is a mechanical engineer. Okay. So this is a slide which shows an engineer. Who is an engineer? We saw what is engineering. So from this, we'll see what is who is an engineer. He observes and wonders, share their curiosity, uses tool to solve the problem. The main use of an engineer, main work of an engineer is to solve the problem. Main use is solving the problem. I'll say a small story. See, nowadays, okay, wait, before or 40 to 50 decades ago, many India was not that much developed that time. That time, what many industries have to come to India to invest. So that time, the engineer, that is the companies required and skilled labor to work on their companies. So that time, the engineering was cherished. So that time, everybody want to become an engineer when they have started to learn about engineering. And see that time about 50 decades, there is only nearly in not Tamil Nadu, in India, only 30 to 40 engineering colleges before 30 to 40 decades ago. But nowadays, more colleges in South India. Even Tamil Nadu has nearly 1,300 colleges. So what the private companies, what they have did is they asked the government that they require an engineers who have skilled. They require only skill
to develop their companies. So that time, government has took an initiative called AICTE. That is that will take upon the engineering colleges, and they will inspect the colleges, and they will give a certification to certain colleges which can work. So that has happened that time. So that time, using that techniques, many engineers have came, and that is engineer that time. But now there is no more colleges, and more industries has came, and they require uh, they require less amount of engineers. That's why the engineering is down now. Part and assemble the and they have to assemble the products and solve the problems what they have took upon. Okay, first of all, what are the engineering branches? Uh, mainly the four basic engineering knowledges, basic engineering courses are civil, mechanical, chemical, and electrical. That four courses will include many number of courses in that. So for example, so see this slide will show us about some of the major and the most commonly preferred engineering branches in nowadays. That is civil engineering, computer science, chemical engineering, mechanical engineering, and that is automobile engineering too, and electronics engineering, electrical engineering, information technology, that is IT. Okay, we'll see what are the different types of engineering. I said already the civil engineering, electrical engineering, and mechanical engineering, and also chemical engineering will have the major part, and other courses will come under these main topics. Okay, these are some slides. Okay, for example, when student completing their 12th standard, they will have confused that uh, if they started to aim for engineer, they have two options. That is, one is BTech and other is BE. And the moreover, the both were same. What is the major difference between the BTech and BE is BE is theoretical, and the practicals was not most encouraged. But in BTech, it is mostly practical and less theoretical. For example, if an BE engineer creates or invent an engine, what BTech engineer will do is they will do automatic and do modify that engine to becoming a nowadays project. That is to the contemporary world, they will do that like that. See, this is the difference, major difference between it. It is knowledge, it is skill. In engineering, there is majorly of theory, principles, and equations. But in technology, it is more practical knowledges and engineering principles. The third point is not more interesting. Okay. See, engineering students, that is BE students, will invent, BTech will modify. That is major difference. Please note that. Okay. Careers in engineering. An engineer, whomsoever and whom, which courses there may be. The first is that is an engineer can have in any field. That is, they can become in research and development, and they will also be in academics. They also have consultancies. They are mostly in administration also. They are also in manufacturing, production, and execution also. They are also involving in testing and analyzing and planning management, even more. They will engineer will be present in all the fields. This is okay. First, every student will have one doubt that if I want to join an engineering courses, what are the main that is basic qualification for us for they? What is that is every student should have in
should have completed, his or her should completed her degree in, that is higher studies, that is schoolings in physics, chemistry, and maths, even biology also. But physics, chemistry, and maths is mandatory. Even computer science also. Not computer science is mandatory. Even physics, chemistry, maths, biology, or physics, chemistry, and maths, computer science even can join. This is science field. Even English is also very much important, uh, because when you join in a job, they will require you to be, and you should have some communication. That is, you should have an engineering type of technical and non-technical communication skills you have to develop during this engineering courses. Okay. Now we will enter into that. What are the here I have listed some of the engineerings which are in India they have using or they are offering. Okay. First of all, the main field, electrical engineering. So we all know what is the electrical engineering, even because these times and the future will always depend on electricals. Electricals will dominate all over the world. See, even uh, automotive vehicles also came into electrical. That is, car has came. Before that, we are using petroleum and diesel for the vehicles fuel. But nowadays, electrical power is using for nowadays, and the future will also do that. Okay, this is some definition or what is the electric engine is a major points. See, electrical engineering will teach us and student who is entering into his field. Uh, they will know, they will trying to know about a small battery. First of all, they will start with a small battery, and they will be modified by the colleges, and while they are completing their courses, they can be able to maintain or model or invent a large machine. That is an electrical engineering basics, and it will also involve in how to construct an power plant and how to repair some power sources, and also they are providing large machines for cities. This is our sorry about that. Okay. What are the trending posts? What while every student will think that what can I do after completing my electrical engineering? That is a major doubt and a major problem for an engineer or a student while choosing their courses. That they can also the jobs they can join is firmware engineer or control engineer, application engineer, project engineer, and chief electrical engineer and electrical design engineer. These are also in private and also in government also offering these posts to an engineer. Okay. Even every engineering has an same qualification, that physics, chemistry, and maths. These three are most important for engineering. Not most. I will not specifically say that these colleges and these colleges and these institutions are most important and most. I will not say like that. If you have doubt in which you have to join, please Google that colleges, and even Anna University has given more things about colleges, and they will have some NIRF ranking. See that rank, and you can put your counseling on that, and you will get that courses. Okay, this session is fully of what is engineering and what is electrical engineering. So this is some college, this is some companies which recruit electrical engineers. See that LG, HCL, IBM, more L&T, etc. Okay. The second most important or basic branch of engineering is civil engineering. Who is in civil engineering? We all know, as of now, we all know that civil engineer is who uh, construct or design homes or construction of an buildings. They are known as civil engineers. So they will have
even every civil engineer have their own mentality to build and building using their knowledges in which they have acquired in their college time. Uh, they will have some knowledges in how to build, and a civil engineer, a proper civil engineer will have their uh, what to say statistics that in which in how much amount of cement to be added to and how much amount of sand. So that is even an who an illiterate and also can build a home, but and a civil engineer will do and proper analysis of places, and using that they will have okay. After completing this, the same doubt arises in all the fields. I'll say what are the doubts they have and what is the jobs they can get is project engineer, construction head, conceptual engineering, blueprint engineering, property consultants, and government contractors even. This is also for government and private. Okay, we'll go to next. These are some main top companies in engineering is L&T, Larsen and Toubro, Reliance Infrastructures, Icon, Simplex, JP, etc. The, the third most important basic courses is mechanical engineering. Every student will inspire to become a mechanical engineering in for different reasons. Okay, the first is mechanical engineering. But what is the mechanical engineering is? In which when a student enter into his basic first year, they will learn what is an small machine or what is an engine's small part, and while completing his or her year, they will have a wide knowledge about mechanical and what are the vehicles and how vehicles are performing and how vehicles are used, etc. It okay. Even they will have also an projects on government also. The common sector which hires mechanical is automobile and automotive. Both are same or they will have some differences, but both is an branch of mechanical engineering. The general work of an mechanical engineer is designing, manufacturing, repairing, and maintenance, etc. Okay, the same doubt arises. They will have some job careers in project engineers, operation managers, mechatronics engineers. This is most upcoming stream in engineering field. Mining engineering, thermal engineering, and automobile engineering will also have need of mechanical engineer. Okay, we'll go to next. These are some mechanical engineers. Okay, the fourth is biomedical engineering. What is see? I have said that biomedical engineering will require and some qualification that they should have knowledges in biology. That is, they should have completing their 12th with physics, chemistry, maths, and biology. So that four courses, that is four courses required for biomedical engineering. So biomedical engineering, what is the job of an biomedical engineering is? They will build the machines and equipments for medical sector. For example, in CRI, that is MRI scans and scan machines and machines were made by these engineers, and what are the medical requirements required for that machine to be taken by biomedical engineers. And see that second point, what are the common works that biomedical engineer do is they will design, they will construct a synthetic body, see what is an patient's body parts, and for even a single part, see for a brain, we have some machines that were produced by biomedical engineers to diagnose and to take report of our brain using that machines, and training as a medical staff about biomedical equipment, constructing, designing, and etc. etc. See, I have said ultrasound machines, MRI machines, and the lasers and X-ray was also done by biomedical engineers. See,
4th point, it is a mandatory to biomedical background is eligible for courses. That is, you should have an completed your 12th degree with biology. We'll go to next. So these are some construction. This is some companies. The fourth major basics of engineering is chemical engineering. What is a chemical engineer and who is chemical engineer is who has and good knowledge and enough knowledge to have in to work on chemicals. For example, see the chemical engineers mostly work on the industries that manufactures the chemicals like medicines. Even medicines also a chemical which has some acids and other vitamins. So vitamin components and some of that acids materials and etc. And the genetic engineers, they will have, they will also use chemicals. Even forensic will also use chemicals, uranium cyclers, nano manufacturers, etc. etc. See, the chemicals regarding various insects that nuclear sector will also require chemicals, synthetic will also require chemical, and other food processing will also require many chemicals, etc. So the chemical engineering is one of the major part of major body of engineering. We'll go to next. What is aerospace engineering? Uh, so these are sorry, these courses will also have in all the colleges. Mostly all the colleges will have all these courses. Aerospace engineering students will learn about constructing a small fan in building a large planes. We'll have see what to say, how to build an flight and what are the components, what are the fuels and what are the things, and everything will be done and learned by a space engineer. Aircraft engineer is generally based on building aircraft for various purposes like cargo, passengers, aircraft, etc. While spacecraft engineer is all about building drones, ships, or propellers for the vehicles of space. The second point is, as I like expandly, what is uh, aircraft engineer? What an aircraft engineer will do is they will build cargoes, passenger, etc. What is an aerospace engineer will do is they will learn about drones and how ships, and they will learn about propellers. Uh, that is, what are the propellers required for a flight to take off? That will be learned by these aerospace engineers. Also, in this field of technology, like satellites, drones, spy drones as well, they will be doing these courses, doing these works in their engineering life. So, ISRO, Indian Space Research Organization, will require recruit the students from these aerospace engineering, and Jet Airways also and Airbus etc. will take students from these courses. See, NASA will also take and other specialized companies. Okay. Other stream is petroleum engineering. What the petroleum engineering is? Extraction of petrol from deep well or I mean deep oceans, etc. And what are the techniques and how the petroleum is extracted from this deep ocean and how they were refined and how they were used by these public. That will be learned by an petroleum engineer. Petroleum engineers are trained to work for mining or oil extraction industries. Students learn about various raw materials extracted and final petrol or gases. Okay, I have said what is the raw material they have taken from these oceans and how they were extracted and what are the final projects and final product they will get in. The whole list of engineering courses is scope of see their scope of international placements is good, and they will get jobs in Gulf countries like Saudis and Iran, Iraq, like that are Gulf countries and the European countries. They will get jobs in that places where mostly the world most
petroleum extraction is done in those Gulf countries, we can get a job in that Gulf countries. See, these are some companies which takes petroleum engineers. Okay. Other courses is marine engineer. Who is a marine engineer? Is a branch of engineer that is based on watercraft, on vehicle which runs into an underwater. For example, uh, an engineer who works and who invent and who work and who discover and who builds, who construct and submarines. So deep oceans to monitor something or so like that is made by marine engineer. They will also include various underwater technology. They will learn about underwater technologies and mechanism in piping and propulsion technologies, and it will also in wastewater, etc. Okay. Automotive engineering. Automotive engineering is specially based on designing, constructing, repairing, or renovating all kinds of. Sorry to interrupt. Jayanand, PPT is not visually. Okay. 1 minute, 1 minute. No. Now visible? Now visible? No? Yeah, you can proceed. Okay. 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 I'll continue my speech. What is automotive engineering is designing and constructing and repairing of vehicles. So it is comes under the mainstream of mechanical engineering. It will also include very big vehicles like cranes and other vehicles. Mechanical engineering, it is a subpart of mechanical engineering. So it will also discover and invent vehicles and car, trucks, etc. Some these are most important and all know these companies like BMW, Toyota, etc. Okay. Computer engineering. This is a major and most dream for all the students that because nowadays we are going into fully of digitalization that requires many uh, new technologies like Internet of Things and artificial intelligence and machine learning, etc., which requires so that artificial intelligence, machine learning, and big data that requires major things called programming, like C programming, C++ programming, Java, Python, etc., object-oriented programming, etc. All these comes under computer engineering. In computer engineering, is almost nowadays it is very important for the future. A computer engineer will learn about what is computer and what are the hardware and what are software, how to that is what are the requirements for that process to happen
And for example, in our laptops, while we are buying laptops, we'll see that what is RAM, what are the RAM, and what is ROM, and what is the processor. So all these were studied detailedly by these computer engineers, and they will also learn about OS, that is operating systems like Linux and software and internet securities, etc., etc. More operating systems will be learned by them. See, nowadays many crimes will also happening in cyber crime. We'll say that any crime that happens via digital wise, that crime is called as an cyber crime. That is also happening. That will also learn, and they will have some knowledge about in computer engineering. The main mandatory for +2 students with physics, chemistry, and maths. Science is also, and biology students can also join in these courses. So these are some companies which recruit them. Okay. Electrical, electronics, and communication engineering. It will also include telecommunication engineering. This comes under electrical engineering main branch. Who? What are these electronics and communication engineering? What will they do? Is see, I'll say an example. Electrical engineer, that is a triple E student, will learn with an more amount of voltages and more current, and that is how to say, they will learn about more voltages. But in electronic students, they will maximally they will use about 5 volt. Other after that, they won't use voltage at all. A major amount of voltage they will use is 5 volt. See, in our laptop we have graphics and other small chips, microprocessors, and that is learned by these ECE, that is electronics and communication engineering. Is a part of electrical engineering. It is constructing and designing technology or components which are in broadcasting systems. See, communication. Communication is very much important. See, this is, for example, Zoom is also an communication broadcasting help that is useful in for us to communicate with one another, which is and work of an ECE student to design these type of institutions or infrastructure. See, they will also learn about transistors and network towers, how the signals were transmitted from one part to another part. All these were learned by these ECE students. These are some companies. Okay. Nowadays, like computer science, IT is also very much important, because nowadays many students are going to IT companies with their soft skills, which means a soft skill is their computer knowledge on C programming, C++, Python, even that like that of programming. Okay, that comes under this IT. Information technology students, what is the major and what to say about information technology is they will learn about program, they will do some programs and make a machine to work. They will program a machine or program a robot and that make that to work, and they will have some companies which have international relations to one country to one country. So using that information if you are completing an ECE or any courses, any engineering courses, you are eligible to join in IT. That is a major courses in IT. Okay. As I said, electrical and electronic engineering. This also comes under electrical engineering, in which this type of engineers will learn about electricals too and electronics. They will also learn about the transformers and how to say transformers, DC machines, AC machines, and etc. like that. And also they will learn about
electronics like transistors, microcontrollers, microprocessors, and small devices. Also, they will learn about. This is the major difference between this ECE and EEE students. Okay, curriculum is divided into and 70% are going. Okay, etc. Not more difference between these. And electrical engineering will learn, uh, will maintain, will work on with more amount of voltages and power supplies with them. And electronic students will work with a small amount of voltages and power with them. What is aeronautical? We also know what is aeronautical. How to say? What are the major things and that an aeroplane should require? That will be learned by these aeronautical engineers. They will learn about dynamics, what is aerodynamics, what is propulsion of fuels. They will learn about avionics, etc. Which comes of mechanical engineering. Okay, this is biotech engineering. Biotech, biology plus technology. That is, this requires students should complete it with physics, chemistry, maths with biology in their 12th standard. This courses in India is millennium courses, and this course will include, it will comes under chemical engineering. In this course, students will learn about chemicals, and also and using that chemicals, how to treat that some courses of diseases and making of medicines, etc. Okay. With this, I'll conclude my session, and I'll hand over my session to my friend, Mr. Muhammad Ayas. Hello. Hello, am I audible? Yes. Yes, you can proceed. Myself is Muhammad Ayas, and I just finished my BSc degree, and now I welcome all of you to this career guidance program on engineering. Let me go straightly towards the some courses, mainly some specialized engineering courses. Jayanand, can you move to the next slide? Next up, bro. Next, thank you. Hereafter, we are only going to see some of engineering courses which are specialized and comes under some mainstreams like engineering, mechanical, civil, chemical engineering. Jayanand, let me. Can you put it to the full screen? Full screen. Okay, thank you. Let me start with instrumentation and control engineering. Actually, what is this instrumentation and control engineering means? They will study about instruments like sensors, transducers, and they will know how it works and how to build them. And it comes under electronic and communication engineering. Actually, this subject is a very specialized, and many few companies will hire this instrumentation and control engineering, but we have a scope on an research field. Next, please. Next slide. Hello? Am I audible? 1 minute, bro. Continue, bro. No, the slide isn't visible for me. Mechatronics engineering. Bro, okay. Actually, what is mechatronics means? Mechanical plus electronics.
So mechatronics engineering is a combination of mechanical engineering and electronical engineering. What we will study in this mechatronics engineering means most of is about AI, augmented reality, and robotics. Actually, this is an very interesting field and it has a scope, very big scope comparing with the other all engineering courses. Even though the mechatronics deals with robotics, to study and construct robots, there is another specialized field called robotics engineering. That is, I'll going to talk about it later. Jayanand, next slide. Hello, Jayanand. Hello. Am I audible? Hello. Yes, you are audible. I think so. There is some technical issues. Wait for Jayan. Jayan? Okay, thank. Yeah, he's here. Please proceed. Yes. Move to the next slide. Production and industrial engineering. In all the engineering courses, if we complete the course, we will build something or we will solve some problems. In this particular course about production industrial engineering, we will manage the entire company. Like if let's take it for example, Tata Steel. They will manufacture steels. For manufacturing steels, they have different fields. Different engineers will work on that. What is the work of this production industrial engineer will do is they will manage everything. They will manage everything and they will produce a report to the head office about this is our production, this is our rate of production, and much more thing about it. So the main work of this production and industrial engineer, what they do is they will manage the whole entire company. Jayanand, can you move to the next slide? Wait a minute. Yes. Yes, bro. Yes, we have a suggestion from the participants that if it is in both English and Tamil, it will be comfortable for them. So, okay, bro. Speak in a communicative language so they can easily understand. Thank you. Okay, bro. So let's take it mining engineering. Mining engineering means அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ மைனிங் பண்றாங்கன்னா வந்துட்டு எந்த இடத்துல மைனிங் பண்ணலாம், இந்த சாயில் வந்துட்டு மைனிங் பண்ண கரெக்டா இருக்குமா, இதுல வந்துட்டு மைன்ஸ் ஆன ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும், அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் த சாயில் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்துட்டு மைனிங் இன்ஜினியரிங்ல படிப்பாங்க. ஸோ மைனிங் இன்ஜினியரிங் வந்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் நிறைய இப்போ வந்துட்டு ப்ரெசென்டா எங்க நிறைய இருக்கா வந்துட்டு பெட்ரோலியம் மைன்ஸ்ல தான் நிறைய இருக்கு. So if we studied mining engineering, we will have a great scope on petroleum wells like Saudi, because the Middle East countries have the greatest wealth of petroleum over all the world. Jayanand, can you move to the next slide? Hello. So then it comes structural engineering. ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் வந்துட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் கீழே வருது. இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரோட வேலை என்னன்னா வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம்னா அந்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சர், அந்த 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 பில்டிங்கான வந்துட்டு ஏரோடைனாமிக்ஸ், அந்த பில்டிங்கான ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு அந்த பிளானை வந்துட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் கொடுக்கறது வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரோட வேலை. ஆக்சுவலா வந்துட்டு எல்லாமே சிவில் இன்ஜினியரிங்ல படிப்போம், இருந்தாலும் வந்துட்டு எல்லா ஜாபையுமே வந்துட்டு சிவில் இன்ஜினியரால பண்ண முடியாது. ஸோ சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் கீழே வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. Jayanand, move to next slide. Hello. Open bro. Architectural engineering. Actually வந்துட்டு architectural engineering என்னன்னா வந்துட்டு
பிஆர்க்கும் பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங்கும் சேர்ந்தது தான் வந்துட்டு ஆர்கிடெக்சர் இன்ஜினியரிங். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு சிவில் இன்ஜினியரோட ஒர்க் சேம் தான் வந்துட்டு ஆர்கிடெக்சர் இன்ஜினியரிங் பண்ணுவாங்க. ஆனா என்னன்னா வந்துட்டு அவங்கள விட இவங்க கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபைடா வந்துட்டு இந்த ஆர்கிடெக்சர்ஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ வந்துட்டு இது நமக்கு எங்க வந்துட்டு அதிகமா ஒர்க்கா இருக்கும்னா வந்துட்டு எல்என்டிஸ் கம்பெனிஸ், இந்த பெரிய பெரிய பிரிட்ஜஸ் அண்ட் ஹெட் ஆஃபீஸ், இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்துட்டு இவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு ஆர்கிடெக்சர் இன்ஜினியருக்கு. இந்த சிவில் இன்ஜினியருக்கும் ஆர்கிடெக்சர் இன்ஜினியருக்கும் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா வந்துட்டு சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் வந்துட்டு பேசிக்கலா காமனா ஆக்சுவலா வந்துட்டு பில்டிங் எப்படி கட்டுறது என்ன அவங்க பேசிக்கா படிச்சாலும், ஆர்கிடெக்சர் இன்ஜினியரிங் வந்துட்டு அந்த பில்டிங்கோட ஆர்கிடெக்டை பத்தி மட்டும்தான் படிப்பாங்க. ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் இன்ஜினியரிங் வந்துட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் கீழே தான் வரும். They will also help civil engineers. Say on next slide. Hello. Next slide. Okay. இல்லடா எனக்கு இங்க வந்துட்டு ஆர்கிடெக்சர் இன்ஜினியரிங் தான் நிக்குது. 1 minute. I will check my internet connection. Right. Race Institute. Hello. Okay, let's go to the robotics engineering. Hello? Okay. I will continue. Let's go next to the robotics engineering. Actually வந்துட்டு robotics engineering particular வேலை வந்துட்டு robotics பத்தி படிக்கிறதா, robots கிரியேட் பண்றது and robotics பத்தி படிக்கிறதா. Actually highly specialized course. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு நிறைய கம்பெனிஸ், அதாவது வந்துட்டு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு ஹையர் பண்றது இல்லை. ஒன்லி வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் who invest in the robotics field, they only hire you. So be careful when you are choosing this type of engineering courses. Next slide. சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, பாருங்க. ஓகே. மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங். ஆக்சுவலா வந்துட்டு இந்த மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்னா என்ன வந்துட்டு, இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங். இவங்களோட மேஜர் வேலை என்னன்னா வந்துட்டு மைக்ரோ லெவல்ல இருக்க எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது, ரைட்? ஐசிஸ் அண்ட் அதர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ். இந்த இன்ஜினியரிங் வந்துட்டு ஸ்பெஷலைஸ்டா அந்த மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்கல் டிவைசஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுல மட்டும்தான் இவங்களோட வந்துட்டு ஐடியா இருக்கும். ஸோ இவங்க ஆக்சுவலா இது எங்க வந்துட்டு நிறைய யூஸ் ஆகும்னா வந்துட்டு இப்போ நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸ் அண்ட் ஈவன் செல்போன்ஸ் ரோபோட்ஸ், இப்போ இருக்கிற எல்லா ஐஓடிலையுமே வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு மைக்ரோ கண்ட்ரோலபிள் சிப்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். திஸ் இஸ் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங். என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரோட ஒர்க் என்னன்னா, இப்போ வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி வந்துட்டு ஒரு பிளேஸ்ல ஓபன் பண்ண போறாங்கன்னா, இந்த என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியர் தான் வந்துட்டு அந்த என்விரான்மெண்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணி திஸ் என்விரான்மெண்ட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபேக்டரிஸ், திஸ் என்விரான்மெண்ட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்துட்டு இவங்க தான் வந்துட்டு சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் கொண்டு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஸோ முக்கியமா வந்துட்டு அவங்க யார்கிட்ட கேட்பாங்கன்னா வந்துட்டு என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியர்ஸ் கிட்ட தான் கேட்பாங்க. ஸோ தே ஆல்சோ ஹாவ் அ கிரேட் ஸ்கோப் இன் பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், சம்திங் லைக் தட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சேஞ்ச் ஆயிட்டோம். ஓகே. ஸோ நவ் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரோட மேஜர் ஜாப் என்னன்னா வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சரை வந்துட்டு மாடர்னைஸ் ஆகும், மெஷினரிஸ் வச்சும் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அக்ரிகல்ச்சரை. ஸோ அவங்க வந்துட்டு இப்போ கிராப்போட இப்போ ஒரு கிராப் வந்துட்டு எப்படி க்ரோ பண்ணலாம், அந்த கிராப்புக்கு வந்துட்டு எந்த சாயில் சூட்டபிள், ஸோ அந்த கிராப்புக்கு வந்துட்டு எந்த கிளைமேட், எந்த ஹியூமிடிட்டி சூட்டபிள் அப்படிங்கறத வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியர் வந்துட்டு ஒரு இன்ஜினியரோட வே ஆஃப் இதுல இருந்து அவங்க வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இஸ் பேப்பர் இன்ஜினியரிங். வாட் இஸ் பேப்பர் இன்ஜினியரிங்? ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு பேப்பர்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த பேப்பர்ஸை வந்துட்டு இவங்க தான் வந்துட்டு
கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க என்னென்னலாம் முக்கியம் பண்ணுவாங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய உட் சாம்பிள்ஸை எடுத்து நிறைய உட் சாம்பிள்ஸை டெஸ்ட் பண்ணி இந்த உட்ல வந்துட்டு பேப்பர் கிரியேட் பண்ணா இது நல்லா இருக்கும், இந்த உட்ல வந்துட்டு இது நல்லா இருக்காது, ஸோ இந்த உட்ல கிரியேட் பண்ணா வந்துட்டு பேப்பரோட குவாலிட்டி இப்படி இருக்கும். ஸோ இவங்க தான் வந்துட்டு பேப்பர் பத்தி மட்டுமே வந்துட்டு ரொம்ப ஹைலி ஸ்பெஷலிஸ்டா படிப்பாங்க. இந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்துட்டு ஆஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. ஒன்லி வந்துட்டு ஹைலி டாப் ரேங்கிங் இன்ஸ்டியூட் மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்ட் கோர்சஸ் வந்துட்டு ஹையர் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஐடி கோகி ரூர்கி தான் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த டாப் இன்ஸ்டியூட் which provides this type of engineering courses. Next slide. System engineering. Actually வந்துட்டு சிஸ்டம் இன்ஜினியரோட ஒர்க் என்னன்னா வந்துட்டு இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு சிஸ்டம்னா அந்த ஒரு சிஸ்டம் வந்துட்டு டோட்டலா எடுத்துக்கிட்டு அந்த சிஸ்டம் வந்துட்டு இப்படி ஒர்க் ஆகுது, அந்த சிஸ்டம் வந்துட்டு எப்படி சஸ்டைனபிள் ஆகும், ஸோ அந்த சிஸ்டமோட ஹோல் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்துட்டு இவங்க தான் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. So system engineering course involves a design and management of working complex systems to manage their lifespan. Engineering courses includes designing of the process involved in the manufacturing to make the best use of resources available. So இந்த மாதிரி கோர்சஸ் வந்துட்டு எங்கெல்லாம் அதிகமாக ஆஃபர் பண்றாங்கன்னா வந்துட்டு ஐஐடி கரக்பூர், ஐஏஎஸ்சி, ஐடிபிஹெச்யூ, ஐஐடி ஜோத்பூர், இந்த மாதிரி வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஐஐடிஸ்ல தான் வந்துட்டு இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த கோர்சஸ் வந்துட்டு அங்கதான் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டி அண்ட் டிசைன். இப்போ இவங்களும் வந்துட்டு சஸ்டைனபிலிட்டி அண்ட் டிசைன் இவங்களும் வந்துட்டு சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் கீழே தான் வருவாங்க. இப்போ வந்துட்டு ஆர்கிடெக்சர் இன்ஜினியர் வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இப்போ ஒரு பிரிட்ஜ், ஐ எம் சாரி ஃபார் ஸ்ட்ரபிள், இப்போ ஒரு ஆர்கிடெக்சர் இன்ஜினியரிங் வந்துட்டு ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டுறதுக்காக இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை போட்டு சஸ்டைனபிலிட்டி அண்ட் டிசைன் இன்ஜினியர்கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க அதை வந்துட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னா வந்துட்டு இந்த டிசைன் வந்துட்டு இவ்வளோ ஸ்டேபிளா இருக்கும், இவ்வளோ சஸ்டைனபிள், இவ்வளோ வருஷம் தாக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு இவங்க தான் வந்துட்டு ரிப்போர்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணி இந்த சிவில் இன்ஜினியர் அதாவது வந்துட்டு த ஹையர் அஃபிஷியல்கிட்ட கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டும் வந்துட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் கீழே தான் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஜியாலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஸோ இந்த ஜியாலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்துட்டு என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் மாதிரியே தான். இந்த ஜியாலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெயின்லி வந்துட்டு சாயில் டெஸ்ட் அண்ட் வந்துட்டு அதர் என்விரான்மெண்டல் பேக்ரவுண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஃபேக்ட்ரியை நம்ம வந்துட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு மெனி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸ் ஹையர் undergrads from geological engineering courses for surveying sites before constructing, especially in the areas which prone to the national disaster like earthquakes and tsunamis. ஏன்னா வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு இவங்க தான் வந்துட்டு சாயில் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இந்த பில்டிங் கட்டினா ரொம்ப சஸ்டைனபிளா இருக்கும்னு சாயில் ரிப்போர்ட்ல இருந்து இவங்க தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் சிவில் இன்ஜினியரிங். ஜெயானந்த், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நியூக்ளியர் இன்ஜினியரிங். நியூக்ளியர் இன்ஜினியர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்துட்டு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் பத்தி படிப்பாங்க. அதாவது வந்துட்டு ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குது, ஃப்ரம் யுரேனியம் ஆட்டம் பம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்து அவ்வளோ மெகாவாட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு அவங்க அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஹோல் நியூக்ளியர் பிளான்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற வரைக்கும் ஃபுல்லா வந்துட்டு இவங்க கண்ட்ரோல் தான். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்தியா வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவோட விஷன் வந்துட்டு இப்போ நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த கோர்ஸோட ஸ்கோப் வந்துட்டு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஜியோமேட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இவங்களோட மெயின் ஒர்க் என்னன்னா வந்துட்டு சர்வே. இவங்களோட மெயின் ஒர்க் வந்துட்டு சர்வே எடுக்கிறது தான். So, geomatics engineers courses are again in the same vein as civil engineering courses, although their responsibilities are limited. Construction companies, bridges and dam construction companies, and even some government agencies require geomatic engineers. ஏன்னா இவங்களோட வந்துட்டு இவங்களோட ரொம்ப ஸ்பெஷலைட் ஒர்க் என்னன்னா வந்துட்டு சர்வே எடுக்கிறது தான். இப்போ ஸோ அதனால இவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய இடத்துல ஸ்கோப் இருக்காது.
but they will be useful. Next slide. Change madam. So textile engineering, all the process and the methods involved in the manufacturing and the production if the textiles are covered in the textile engineering courses. ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ ஒரு டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட் அதாவது வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஷர்ட் எடுக்கிறோம்னா வந்துட்டு அந்த ஷர்ட்டோட ஃபேப்ரிக்ல இருந்து அந்த அந்த ஒரு சின்ன த்ரெட்டை வந்துட்டு ஒரு ஷர்ட் ஆக்குற மிஷின்ஸ் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரைக்கும் வந்துட்டு டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங்ல படிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நானோ டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங். ஸோ நானோ டெக்னாலஜி வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு கரண்டா வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு நானோ டெக்னாலஜில வந்துட்டு நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு நானோ டெக்னாலஜில இப்போ எது வந்துட்டு ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபீல்டு இருக்குன்னா வந்துட்டு மெடிக்கல். என்னன்னா வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இந்த நானோ பார்ட்டிகல்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்துட்டு மெடிசன்ல டோப் பண்ணி கேன்சரை வந்துட்டு கியூர் பண்றாங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்கு. இத பத்தின ஃபுல் இன்ஜினியரிங் பேஸ்ட் படிக்கிறது தான் வந்துட்டு நானோ டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஓகே. வந்துட்டு நேவல் இன்ஜினியரிங். ஆக்சுவலா இந்த நேவல் இன்ஜினியரோட ஒர்க் என்னன்னா வந்துட்டு both above the water and below the water, the both in a ship, ஒரு ஷிப்ல இருந்து ஒரு க்ரூஸ் சப்மரைன் வரைக்கும் வந்துட்டு இவங்க தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க தான் வந்துட்டு ஒரு நேவிக்கான பேசிக் நீட், ஓகேவா? ஒரு ஷிப்ல இருந்து எல்லாமே வந்துட்டு இவங்க தான் வந்துட்டு ஒரு டிசைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங். இப்போ வந்துட்டு ஒரு பில்டிங் கட்டியாச்சு. அந்த பில்டிங்ல ஹலோ இப்போ ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் வந்துட்டு ஒரு சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் அதர் இன்ஜினியர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு பில்டிங்கை வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த பில்டிங் வந்துட்டு இப்போ ஓப்பன் டு பப்ளிக் அப்படின்னா அந்த பில்டிங்ல வந்துட்டு நிறைய சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன், அந்த பில்டிங் வந்துட்டு ஒரு ஃபயர்ல இருந்து உள்ள இருக்க பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதா அப்படின்னு அது எல்லாம் அந்த ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் தான் பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். மோட்டார் ஸ்போர்ட் இன்ஜினியரிங். ஆக்சுவலா இந்த மோட்டார் ஸ்போர்ட் இன்ஜினியரிங் வந்துட்டு வெரி ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்ட் கோர்ஸ். ஏன் இது ரொம்ப ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்ட் கோர்ஸ் சொல்றேன்னா வந்துட்டு முக்கியமா இதை படிக்கிறவங்க வந்துட்டு முக்கியமா எல்லா ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர்ஸுமே வந்துட்டு எல்லா கார்ஸ் டிசைன் பண்ணலாம். ஆனா இதை படிக்கிறவங்க வந்துட்டு ஸ்பெஷலைஸ்டா எதை வந்துட்டு இது பண்ணுவாங்கன்னா வந்துட்டு ஃபார்முலா ஒன் கார்ஸ் அண்ட் மோட்டார் ஸ்போர்ட் பைக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு முக்கியமா இவங்க டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதே மாதிரி வந்துட்டு ஓகே, இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஐஐடி பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன். ஆக்சுவலா ஐஐடினா வந்துட்டு இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. இது வந்துட்டு ஒரு அட்டானமஸ் பாடி. என்னடா? ஹலோ, இங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஜெயானந்த் கண்டினியூ பண்ணுங்க ப்ரோ. அடுத்த ஸ்லைட் நான் கண்டினியூ பண்றேன். ஓகே. ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஐஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆர் அட்டானமஸ் பப்ளிக். ஹலோ கண்டினியூ பண்ணுங்க. அவர் எங்கேயோ மொபைல்ல டாக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகே. ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஐஐடிஸ் தான் வந்துட்டு இந்தியாவிலேயே மோஸ்ட் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன். இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஐஐடி அப்படிங்கிறதுக்கும் மற்ற காலேஜஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்னா வந்துட்டு ஐஐடிஸ்ல வந்துட்டு நிறைய ரிசர்ச்சஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய ஃபண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஐஐடிஸ்க்குனே வந்துட்டு தனியா கொடுப்பாங்க.
ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஐஐடியில படிச்சோம்னா நம்மளோட ஃபியூச்சரை நோக்கி நம்ம ஒரு ஸ்டெப் வந்துட்டு ரொம்ப சீக்கிரமா மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப சீக்கிரமா எடுக்கிறோம்னு அர்த்தம். ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஐஐடிஸ்ல வந்துட்டு டாப் ரேங்கிங்ல இருக்கிறது வந்துட்டு ஐஐடி மெட்ராஸ், ஐஐஎம். ஸோ இட்ஸ் அ பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் ஆல் ஓவர் த இந்தியா. ஸோ இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் நீங்க போற மாதிரி இருந்தா மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிள் ஐஐடிஸ்ல சூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹலோ, நெக்ஸ்ட் யூ கேன் கேரி ஆன். கேக்குதானா? கேக்குது. ஹலோ, யூ கேன் ப்ரொசீட் ரா. ஓகேண்ணா, தேங்க்யூ. ஓகே, okay, I'll conclude this session. Thank you for giving this opportunity for us. Sorry, நான் வந்து இங்கிலீஷ்லேயே ஃபுல்லாக போயிட்டேன், சாரி. ஓகே, ஒரு சம்மர் மாதிரி கொடுத்துட்றேன். ஸோ தட் மே பி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா இன்ஜினியரிங்னா வந்து 4 மெயின் கோர்சஸ், சிவில், கெமிக்கல், மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கலில் பார்த்தோம். அதில் நிறைய ஸ்பெஷலைஸ்ட் கோர்சஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஸோ உங்களுக்கு எந்த கோர்சஸ் மேலே பிடிச்சிருக்கோ, உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்சஸ் மட்டும் விடுங்க. அந்த கோர்சஸ் மேலே ஒரு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. அதில் வந்து ஒரு நியூ இனோவேஷன் கொண்டு வர முடியும்னு பாருங்கள். அப்படி கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்காகவே நிறைய காலேஜஸ், நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பேர் என்டர்பிரனர், ஆண்டர்பிரனர் இல்லை என்டர்பிரனர் பேர் மாற்றிடுவாங்க. ஸோ யூசிங் தட் நீங்கள் வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கலாம். இல்லை நீங்களே ஒரு காலேஜஸில் ஒரு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்கள் ப்ராஜெக்டை பற்றி கொடுக்கலாம். இதில் வந்து உங்கள் இந்த இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 வருஷம் ஜேர்னி. 4 வருஷம் ஜேர்னியில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வருஷத்தில் பேசிக் ஃபுல்லாக படிப்பீங்க. செகண்ட் வருஷத்தில் நீங்கள் கோருக்குள்ளே போயிடுவீங்க. கோருக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் இன்னோவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா ஃபைனல் இயர் முடிச்சு வெளியே வரும்போது என்டர்பிரனராக வெளியே வருவீங்க. ஆர் என்ன ஜாப்ல வெளியே வருவீங்க. திஸ் இஸ் main over summary of this session. Engineering is not least, engineering is best. Thank you for giving us this special session, and be safe, stay safe. Finally, thank you everyone. Thank you, Jayanand. Thank you, Ayas. Thank you for your wonderful session. I hope many would have gain and have a accurate knowledge about this session. Participants, if any other questions you have, you can put your question in the comment box in the YouTube. We will respond it immediate as possible. Thank you. Thank you.